Research log 428. Bienvenidos, plumitas mías, a una nueva aventura, esta vez en Guild Wars 2, End of Dragons. Estamos con la misma cinemática que nunca haya visto, que se me puso automáticamente, que nunca haya visto. ¡Que me ahogo! La cinemática, así como para empezar chulo el vídeo. Estoy haciendo un recordatorio de los anteriores dragones ancianos, con campeones también. Estoy con mi Silvari Nigromante, que vamos a ir con el duelista, con el pistolero, la clase de especialización de élite de esta expansión. Ya os cuento. Van a ser 4 actos, bueno, 5 actos, 5 capítulos de, creo, uno por cada mapa. 3 actos principales y 2 capítulos extra que fueron añadiendo posteriormente, ya que este no tiene temporada de Mundo Viviente. Lo mismo pasará con Secrets of the Obscure. Creo. Who we raised from an egg. With the prismatic dragon on our Pero bueno, side, de momento vamos a ir poco a poco, con calma, yendo de mapa en mapa, ya que habrá un punto en el que a lo mejor me pidan tener un dominio desbloqueado y tenga que hacer algunos eventos, algún meta-evento. Sabemos que la magia se está inestabilizado, como dice la cinemática, en el mundo. There have been many theories. We tried to keep balance by replacing them, but that turned out to be impossible. Y no sabemos las desgracias que nos pueden esperar tras matar al último dragón. I'm running out of time. Vamos a viajar al continente de Cancia, al sur de Tyria. Y esto es ya lo que visteis. Esto ya lo que visteis en el próximo día, o sea, en el anterior día. Estamos aquí con nuestro super nigromante, como mola. Su traje me encanta. La combinación yo creo que es el que mejor viste de todos. Don't let that go to your head. Este capítulo lo voy a hacer con el pistolero, por ver qué tal me va. Aunque no es una clase que me llame mucho, prefiero tenerlo con doble espada, pero claro, no tengo espada. Aunque tengo todas las habilidades. Este va al parecer a elixires. Magia de la felicidad. Resolución. Plaga sobre uno mismo. Riesgo, poder y furia. Hace daño. Ignorancia. Como un pistolero alquímico. Vamos a ponerle esta habilidad, ¿por qué no? Mantengo los sellos, el de succión de vida y el de velocidad. Tenemos los siervos, pero es que me falta justo para desbloquear la habilidad de élite. Pero bueno. Hola, Aurin. Mi mini Hilek, mi mini realidad, ninja. Ay, cómo mola la espalda. Es mecánica, pensaba que era de carne y hueso. I've begun to perceive something, a distant presence, an ancient una presencia antigua. It's a ripple in the mists.
like a dolphin in the deep. Así que 5 capitulitos, nos lo tomamos con calma. I wanna respond. But before Ya va I quedando do, I menos check para my acabar con vision. Guild Wars 2 en el All canal my possible y llegar futures a ir al día converge con to las one actualizaciones. point. Today, And you can't see past it. and I can't see past it. Are you sure? Does it mean you die? No I'm creo. not sure of anything except my urge to respond, to say, yes, I'm here. Uy, se la ha cancelado la scared. animación. I'm intrigued. Me I'm encantan intensely mis criaturitas de hueso. curious. And Qué monas even son. if I die, we know I won't stay dead. We think. Whatever it is, I can handle Cómo me it. encantaría acariciarlo. I just wanted to tell you Seguro que están bien before limpios. it all begins. How does it begin? I'm not sure, but I Son know como it involves una especie de Tiny skelks and Goric. o diablillos. Then I'll talk to Skelks como de carne. Bueno, las conversaciones ya las hicimos en el otro día. Saqué el logro. Commander. Keith, Oh, you're back. That's, good. That's great. is she... Pero lo volvemos a revisar. Something to do with Goric. Porque estuve muy agotado el anterior día. So, Gorik and I have been up here doing research. Como para prestarle way to atención. end the dragon cycle. Because, like, who needs that noise every 10,000 years, am I right? So many dead people, and the cleanup is insane. You were talking about Goric. Right. Sí, Gorik que el got a objetivo era message Goric, from an old colleague. que se había ido Ah. ahí, al An paso del old Ornar. inquest colleague. Ah, Anka. Anka. He's mentioned her a couple times. I've never met her. Says she was tracking Jormag and Primordius. ah. She has some data. Would he like to see it? She'll trade it to us. For what? Doesn't specify for what. Red flag. Come meet her at Lorner's Pass alone. Second red flag. So, Anka offers him something she knows he'd want without asking for something in return? Yes, Why would she do that? exactly. Oh. She likes him. Exactly. Why do you care? I don't know. But you don't trust her. Why should I? Why indeed? I'm sorry, are you worried for Gorik's safety? Yes, I'm worried for Gorik's safety. You want me to go find him at the pass? Bring him back? Alchemy! Would you? Please? Thank you, Commander. Al paso del Ornar. Si no lo habéis visto todavía, esto todo que está al sur, más al sur de Lona. Ah, bueno, esta isla no es. Esta isla no es. Es esto es. Oh, madre mía. La zona. Oh, bastantes sitios aquí hay. Bastantes mapas. Y madre mía, el mar de Jade. Como es la penúltima expansión, seguro que habrá gente haciendo el metaevento. Así que espero encontrar gente haciendo cositas chulas. Tengo ganas de ver Nueva Kainen, que es una ciudad súper cyberpunk, súper futurista, pero que mantiene la estética medieval, steampunk. Hay un montón de dominios chulos, aparte de una montura nueva. La tortuga de guerra, que es una que está diseñada para los eventos, para el combate, y que pueden montarse 2 personas a la vez. No es una montura de movimiento ni de exploración. Así que, al paso del Ornar, viejos amigos. ¿Qué hace Goric aquí? Un puesto del pirirato, es normal. Goric, wait up. Contarla aquí, ¿no? Commander, what are you doing here? Just thought you could use the company. Seems implausible. Ah, So, mate a alguien, tell me vaya por about Dios. this old friend. Ah, bueno, lo que mola del pistolero son las habilidades. Es como magia de las sombras. Productive collaboration. I mean, I may have occasionally experienced mild heart arrhythmia when we were working together, but as Blish always said, don't masticate where you hibernate. What? Or something. I'm ¿De paraphrasing. Bernard? Anyway,
I ¿Como un lost touch oso? with her years ago, after she left the inquest. We haven't spoken since. You know, Gorik, passion can mature in absence. Like an exquisite wine. No, nothing like that. Just two ex-colleagues sharing research on a problem. And Commander, we do have a problem. Tiny and I have been working on a hypothesis about elder dragons and magic, but with most gone, data is hard to come by. We're on Terra Incognita. Anka is offering, and we need all the knowledge we can get. We should hurry. It's a little chilly here. Me he dado cuenta de que parecen mangas, pero en realidad no son mangas, o sea, como una capa, o sea, el traje es como una capa caída, pero por la animación del brazo, al portar armas, es como si fuera una manga, es como está magnetizada. Una pena. Los modelos ya tienen sus añitos, sus 10 añitos. 12, desde el estreno original del juego. Así que las animaciones están algo obsoletas con el movimiento de telas. Anka. Oh, I know. It's an honor, Commander. Any friend at Gorik's is a friend of mine. Personajes nuevos. Pleased to meet you. Me encanta tener orbitando el diablillo este, la especie del murcielaguito este. Es por la dureza, creo. El efecto de tener mascotas. But there was this plague, beetles incubating in people's faces. It was a long time ago. A lot's happened since then. I'm happy to see you're well, and eager to see this new data of yours. Oh, that's... Yeah... I made that up. She what? Made it up? But you said... You don't have a passion for elder dragons? More of a professional interest. One in particular. I think you know it. Oh, la dragona del este, ¿no? You do want something. Afraid I do. Me and my Aether Blades. Aether Blades? Los filoetéreos. Hey! Han secuestrado Aether Blades in West la Inquisición. Natch. I knew she couldn't be trusted. Might and glory! Está chula la clase en el fondo. Mola. Que tiro bolas de energía malvada. Come, champion. We'll catch Aurine Hold'em. ¡Aurine! There's no time. They took Estoy suponiendo la cosa. Al igual que los dragones pueden escoger sus campeones, el dragón o la dragona del sur de Kanza, donde es la expansión, ha escogido a algún líder de los filoetéreos como su campeón y le van a secuestrar, o no tiene nada que ver con el dragón. Oh. Aether Blades. Never thought I'd see those sky clowns again. Oh, voy a tener que planear. They're not Ostras. clowns, they're killers. Remember Lion's Arch? They worked for Starlight for the love of... Oh, God. No tenía que planear. They've certainly been busy. Where did they get all these airships? First Mate Anka has secured the target. This wasn't supposed to be behind you. The commander? Oh, I'm gonna enjoy kicking your ass. Everything's so blurry. I feel furious. Ah, hay que acabar con todos los filoetéreos. Vale, de eso soy capaz. ¡Boomerang de huesos!
Ah, no, invoca una mano. Pensaba que era un boomerang. Aether blades are insidious, but for pirates, they're weirdly into data entry. Check the terminal for a map, a flight plan. Mi pergamino como de papel higiénico, se estira mucho. These charts, they don't make any sense. Why would the Aether blades go to... O igual trabajar para alguien de caza. Pero interesa tener la investigación de Gorrick, ¿no? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo saltar, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! To all ships, prepare for mist reversal. You heard the captain. Portal activation on my command. Hang on to your pantaloons, Sky Pirates! No sé. Como tal, ataques básicos no me llaman mucho con pistola. Pero por este capítulo lo usaremos, que no vamos con ningún problema. Nos curamos bastante. Con el nigromante no hay ningún problema ya de dificultad, porque el nigromante siempre está muy roto. De las mejores clases. Reading some crazy energy spikes, Commander. See What? anything strange? You could say that. They're heading into ¿Un the portal mists. gigante? Oh no, I can't help you in there. Commander, please don't let anything happen to Gor... Just you and me now, champion. Maybe just you. I've no way to get to the next ship. Let me help. I think you'll enjoy this. No sé. Ni me dejan tener a mi montura. Igual lo han hecho para la gente que no se compra las últimas expansiones, ¿no? Imagino. Ah, venganza por la primera temporada de Mundo Viviente. Te vengo de... mira. Ah, vale, claro. Ah, claro, hay que subir a estas plataformas, ok. ¡Uy! Jejeje. Pero ¿cómo que no hay campo visual? ¡Ole! Ah, ¿en serio? No hay campo visual. Mario Bros. Winding down. Take that. Commander, this is Captain Mytrin of the Aether Blade Armada. We're not here to Ah. harm your Asura friend. Ah, Maitri. And surrender. No one has to get hurt. Hacía tiempo que no la veíamos. Evasive maneuvers. Hard to stop her. Glorious day to die, Commander. Creo que lo de usar menos de 10 saltos igual no lo voy a conseguir, Aka to munitions. Weapons check O sea, the es un extractor. poco complicado. Prepare for live operation. Our captain told us not to use it. Just a contingency. Make sure it's ready. Aye, sir. Renyak, ouch. Anda, mira tú por aquí.
sea, si no me dejan usar el aerodeslicador, no veo cómo puedo pasar de barco en barco si no me dejan moverme como tal. Can't believe you fell for that. Ah, porque a mí hay más gente. Bueno, no sé yo el equipo que tengo. Ah, bueno, tengo aquí objetos ascendidos, pero el resto es todo exótico. No sé todo el daño que hago, es una locura, ¿eh? No, Doric. I'm trapped. Gotta be a way to overload the system. Esta última. Ah, no sé, 4. Voy. That did it. Now to find the right ship. Quedan 20. Vale, tenemos que ir hasta esa plataforma. I'll take care of this one. Mother tree! The dragon! Haven't seen Aureen like this in a while. No. Eso no está suficiente alcance. ¡Uy! Ah, que no lo puedo hacer en medio de un salto. Qué bien, ¿no? Entonces, como... Ah, ahora sí me deja. Piss off, Amanda! Might and glory. Para tuercer las almas de los enemigos cercanos que quedan suspendidos en el aire mientras observan su fuerza vital. Bien, ¿no? Ah, ahora puedo acceder a esta, claro, claro. Uf, solo me queda una, ¿eh? Solo me queda un salto. Pues no voy a poder igual hacerlo. Lo veo, o sea, el logro, tío. Por aquí, ok, por aquí. Sí, o sea, seguro que esto es cosa de un salto mágico. O sea. Sí, esto va a ser algo de parkour. Ok. Íbamos bien, ¿no? Íbamos bien encaminados, yo creo. Da igual. Es un logro. La que baje. Me siento como las Skylanders.
Ok. Ow! My breast. Reposicionamos. Ajá, ajá. Cañoncito de terror, tan bonito. Bien. Oh, lanza una mano de sombras, una mano incorpórea. Mente incorpore sano. Que me caigo. Bueno, creo que vamos a ir bien, al menos vamos a eliminar a toda la flota. Timey, we're out of the mists. Can you see our location? Oh. Some kind of landmass in the distance. Timey! Hemos descubierto Australia. Must be out of comms range. Great. Oh, you're still here, Commander. Just in time to see it firsthand. Ah, Anka. Claro, como la del Animal Crossing. Mal nos tenía que caer, ¿no? Con ese nombre. Crawling where they don't belong. Deal with her later. Gotta find Gorik. So quiet. La mano hace pupa, ¿eh? Ah, abajo hay más. Commander, thank the alchemy. It tortured me. I never felt. Al menos nos hacemos este logro. Vale, claro. El logro te lo puedes hacer. Ah, claro, este, acto 1. Ah, mira, aquí lo dice, 5 actos. Ok. El interludio. Ese lo haremos en otro momento. Sí, lo haremos en otro, o sea, en otro vídeo a la vez. Would do this? Joining the Aether Blades? Kidnapping? What's got into her? We can talk about her later. Right now, we have to get off this ship. She used to be so Sorry nice. about this, Gorik. Now? Oh, ¿qué le van a hacer? Oiga. People are on that ship. Hold fire! Just taking a little initiative, Captain. Champion, I'm coming. Meet me on the deck. Ya voy, ya voy, ya voy. Dragon's heading right for us, Captain. Evasive maneuvers! Mira de Rick. Ay.
Ah, claro. Que no hay planeo. Vale, entonces sí. Habrá que hacer un ligero parkour en algún momento y calcular bien los saltos en las naves grandes, tan solo. Y las medianas. ¡No! ¡Le estamos subiendo la energía a Ley! ¡No! ¡Aurín! ¡Que me quemo! ¡Ah! ¡Que nos quemamos! ¡Que me muero! ¡Oh! ¿De dónde hemos acabado? Oh, en una playa. Es un comienzo caótico. I think he's stabilizing. Last thing we need is a dead mainlander. Probably stick us in more detail. The hell is that one anyway? Search me. Those teeth, those ears. Ugh. Those ears can hear you. I said I don't know. The detective will have an update when it's all sorted out. Sit tight. Unacceptable. I want my comms call. We have a right to counsel. Hay una especie de prisión china. Oh, thank the commander. You're awake. You've been out for so much to... You won't believe where we... Visto como pobre. Y mis ropas de comandante prestigioso. Bueno, a ver. Estas están bien, pero... Mi ropa medieval. After noon, I swore I'd never go back in. One time, unfortunate misunderstanding. 2 times, I start to question myself. Prison changes you. I'm not built for hard time, Commander. There's still so much to learn. So much science to be done. Never even got a chance to tell. Que ver lo que engaña este cuenco de porquería. Yo, Gorrick hablando. Y yo mientras aquí. Calm down, everyone. Think. Scrap metal. If we find some, we can hone it into a... Querido diario. A shiv. Bliss. We have to establish Me han raptado. Porque creía que me unía una amistad. Intimidating inmate and stab him in the carotid artery in front of the whole cafeteria. Oh, but if we do, then what have we become? Are we monsters, Commander? And were we all along? Maybe prison doesn't change you. Maybe it reveals you. No, we do what we must to stay alive. In the insect world, there is no morality. Y llevo como 7 días dormido, ¿qué? And so shall we. We must be as ruthless as the beetle, as deadly as the mantis, as resilient as the roach. Tener al comandante como amigo me hace bien. Desde que empezamos a trabajar juntos me he sentido un poco más valiente, más cómodo y con más confianza. Ah, le está escribiendo a Bliss, a su hermano, claro. Claro, para mantener la cordura. Bueno, Gorrick, tranquilo. Al menos nuestro Hylex sigue conmigo. Hombre con sombrero ¡estoy en China! ¡Oh, qué bonito! ¡Escansa! ¡Ah, furros! ¡Oh, Tengus! ¡Ah, Tengus! ¡Oh, cómo mola! Parece un medio troll, medio... Rama. Detective Rama. Me encantan los modelos de este juego, o sea, los pies los tenemos bajo el tablado. O sea, las texturas están un poco rotas, ¿no? ¿No le falta algo de sombra? Más sombra no le puedo poner. Staying busy, Akane? Best internship ever.
Que nuestra no sale. No sale nada. You affirm that the Ministry of Security has treated you fairly and humanely, that you've suffered no unreasonable bodily harm during your arrest and detainment. You first, bioterrorist. Wait, define bodily harm. I stubbed my toe last night. Sign the damn form. Bioterrorista. Now you. ¿Por qué has saltado a la mesa? O sea, no te puedes subir a una silla y... You can collect your personal effects from the box there. Gracias. We hope you enjoyed your stay at the Xingje Detention Center. Now if you'll follow me. Ah, es un centro de detención. Hold down the fort. ¿Y por qué me devuelves mis armas? Xingje. No soy peligroso. Tell you, Commander, the airship crash landed in Cantha, come for the waters, stay for the hospitality. Been a while. La provincia de Seitún. Cantha. Cómo mola. I don't know what to say. Only been 114 years. Not like you had time to prepare something. Oh, robots de Jade, cómo mola. What the alchemy is that? Security Mac or something. I can't keep up with all the new tech. Curiously reminiscent of our golems. Has Cantha been trading with Radasun? Which part of we've been closed to the outside world for over 100 years did you not understand? And we're here. Welcome to Cantha. Oh. Evo. Oh, Guild Wars 2. End of Dragons. Oh, qué bonitas las estatuas. Ahí se ven los leones. Crichton Ambassador's waiting for you. And our Minister of Security wants to Voy a pasar mucho tiempo haciendo cosas aquí. No, ¿por qué no? ¡Kashmir! ¡Marjorie! ¿Qué ha pasado? Kaz! Jory! I'm glad you're here. Have you heard anything about Aurene? Is she... She's fine. Recovering. Don't worry. Case with Pero, ¿por qué estamos en un centro de detención? It's okay to take a moment to find Sí, somos aliados de Cantha, somos... O sea, son humanos, son aliados de la reina Yana, ¿no? ¿O no? I'm still missing some pieces. How did you find us? Find you? You kind of caused a hot, steaming mess of a circus show. An international incident. Jenna sent me to smooth feathers. Si nos han secuestrado, ¿qué me cuentas? Let Jory miss the opportunity of a lifetime. Don't know about that. Not like I ever expected to see this place. But sure, if you say so. You know it is. Commander, there'll be time to catch you up, but that man wanted to speak to you. ¿El del sombrero grande? Oh, Ministro Lee. En todas esas personas. Ember Forja Maldita. Concejal Plum. Embajadora Siana. ¿Qué hacéis aquí? Que alguien me explique qué hemos causado. Si llevo como 7 días dormido, yo qué sé. So, you're the commander I've been hearing so much about. Que alguien me cuente. Yes, I am. Lee, Minister of Security. Under the agreement signed... pero qué locura. You've been granted clemency. Pero qué locura es esta, amigo mío. Pero qué locura es esta. Such influential friends. My understanding is you're something of a protector of the realm, doing whatever's necessary to keep your people safe. I try to keep all people safe. I see. Well, it is my duty to keep the people of No, o sea que eres como el comandante de aquí, ¿no? I'm very good at my job, Commander. Encantado de conocerte. I must return to my duties. Welcome to the sovereign empire of Wow, es que este es un mundo completamente distinto. Oye, Hailek, no le apuntes con tu lanza al ministro. Rama, a word. Minister? Any updates on our Aetherblade situation?
Relato de aventura. I've been busy handling our guest of honor. Fabricar. I'll be back on the case soon as this is wrapped up. Good. Y comprar objetos. Peña de pescar, ferma. Equipo. I hear adventure calling. Ah, un nuevo dominio. Ah, ya podemos ver. Vale. Ya podemos pescar. Ah, guay. Podemos usar agujeros de pesca. Luego tenemos el esquife, que es como una barcaza que podemos usar en lagos, incluso en el viejo mundo, en lagos y zonas de mar. Robot de jade, que eso será, claro, para la siguiente parte, y la montura de tortuga. Oh, ¡cómo mola! Oh, gracias. Alijo de moneda del cráneo. ¡Hola! ¡Cuánta experiencia! ¡Ey, espera! Hay que hablar con todos. I can't believe that's the same Anka I used to Anka es de lo que no hay. empathize with. Kidnapping? Murder? Swashbuckling? Timmy was right. I should have questioned her motives. But hearing from her after so long, it was as if my rational mind short-circuited. Ay, entiéndelo, Gorrick. Es el amor, es la amistad de volver a encontrarte con un ser querido. Certain people can cloud your judgment. True. Emotions do take over sometimes. Happens to the best of us. And what does she want with Oreen? I needed to brief with Timmy. She's going to yell at me, isn't she? ¿Pero qué has hecho? Agreed. You only crash into a research opportunity like this once in a lifetime. I find their technology fascinating. Like that apparatus you were hooked up to in the cell. I kept asking the guards about it, but they threatened to attach it to my mouth if I didn't stop talking. It's reminiscent of a golem mod Tiny and I were concepting right before I Final left. Fantasy XIV. I hope this debacle didn't cause her too much stress. No, contad un poco, chicas. ¿Qué ocurre? Yeah. No, I don't know. Is something wrong? It's just... I don't know anything about Kantha. A couple of heirlooms. Vale, Mallory es una humana de Kanza. Like I said, nacida de ascendencia kanziana. Por eso es oriental. just wasn't an option. Pero por vida vivió en Krita, claro. O nació en Krita, claro. Should have been her here. She would have loved this. Me? I don't care. Jory, I didn't realize. Why would you? And the thing is, I don't even know why. Isn't that weird? Highly implausible string of events. Out of the blue, a message from La Emperatriz In. First official communique from Kantha in over a century, inviting Kryta to re-establish diplomatic relations. Oh, and by the way, do we know anything about foreign airships appearing in their skies and crashing on their beach? Imagine Jenna's face. Huh? Imagine everyone's face. When it got to the part about a Sylvari, an Asura, and a dragon, we put two and two together with Timmy and Kaith. Next thing you know, Ambassador Meade has a new portfolio and an airship to take her and a delegation to Kantha. Didn't know what to expect with the Risen Armada. No one has dared travel this far into the sea in over a century. Luckily, Zaitan's death seems to have left them a bit disorganized. We managed to slip past them on an airship. Handy having a mesmer aboard. Bueno, okay. It's not boring. Lots to learn. But I'm starting to get a feel for this diplomacy thing. I've already met several officials open to discussion. Qué mona. Of course, you can get some le han dado un nuevo peinado. Ahora lo tiene recogido, con un moño. Curioso.
Negotiation does take dealing with all kinds. Stubborn. Vuelan la parejita. Son dos magas. But you'll hold your own. Una de pelo negro y otra rubia. My Canton history, but things seem different from what I would have expected. Well, there was a tsunami when Zaitan arose. A lot of Kaineng was destroyed. Uninhabitable, maybe worse than Lion's Arch. Apparently filthy with Risen. Zaitan, of course. Which led to a rebellion against the Ministry of Purity. Pretty bloody one, too. Massive civil war. Who knows how long? Sounds like things were pretty bad until some Tengu holdouts joined up. Turn the tide. Maybe. Still trying to piece it all together. But yeah, not exactly what we expected. But where would the fun be in that? I'm a little rusty on my Canton history, but things seem different from what I would have expected. Well, there was a tsunami when Zaitan arose. A lot of Kaineng was destroyed. Uninhabitable, maybe worse than Lion's Arch. Apparently filthy. No, que le repetí el diálogo. Bueno, me he confundido. Which led to a rebellion against the Ministry of Purity. Pretty bloody one, too. Massive civil war. Who knows how long? Sounds like things were pretty bad until some Tengu holdouts joined up. Turn the tide. Maybe. Still trying to piece it all together. But yeah, not exactly what we expected. Uy, le veo la lengua. Where would the fun be in Marjorie. Well, quite a few members of Dragons Watch. ¿Quién más hay por aquí? Faith, Taimi, plus several Tyrian ambassadors. Sienna, Ember Doomforge, Mirren Skilkin, and some others. Snargle Goldclaw. Ah, eso lo hemos visto en mucho tiempo. Romance literature. Still, we're in impressive company. It's a little intimidating. You're not exactly claro, el que escribía libros, que encontramos alguno en la temporada de Sangre e Hielo. I just want to do a good job. Make a solid name for myself. I'd say you've done that. I'm impressed. And a little intimidated. Bueno, gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda. Amigas, es hora de explorar la región de Seitung. O Seitan. Seitan, creo. Sí. Kate, Taimi, they've released the commander. Gorik, too. Good. I look forward to telling Gorik how much of a choya brain he was for trusting Anka. Bien un botón. We all agreed to the plan. Yeah, if by agreed you mean went along with it, but told you the whole time it was a bad idea. Yeah, but you're right. We did. Still, he and I are gonna have a talk. The commander. Aureen found herself a nice little sea cave to rest up in. She'd love for you to come by. I hitched a ride with a local fisherman. If you don't mind answering a few nosy questions, I bet you can too. Don't forget, you need to meet with Detective Rama as well. Qué bonito. Aunque esto no es la capital, la zona de inicio. Porque no veo jugadores tampoco. Es una zona de inicio. Anda, pues sí. Un jugador. ¡Ah! ¡Hay Onis! ¡Oh, cómo mola! Ah, es un dominio. Oh, pero no puedes hacerlo. Hay que avanzar en la historia. ¡Oh! Vamos a por el Oni. Vamos a por el Oni. Oh. Oh. Oh, un Oni.
No tengo yo para hacerle nada. ¡No, no! ¡Para, ¡oh, no! Pero madre mía, que se los ha colado un Oni. Ah, cómo mola. Qué bonito. Ah, mira, que hay gente. Sí, no te da equipo como tal. No tienes que abrir eso. ¡Ah, hay una tortuga de combate! ¡Qué chulo! ¡Ah, qué chulo! ¡Oh! Parece un avatar. Pero es solo un vendedor. ¡Oh! Raptor Taxi. ¡Oh! ¡Qué gracia! Hay tantas cosas por ver aquí. I speak in poems. Passes the time while fishing and keeps the mind sharp. Se va a hacer un poco extraño ver tanto humano. No vamos a ver apenas Char ni Asura ni Silvari. Los veremos, pero estarán concentrados como invitados, cortesanos y representantes de Tyria. You the one needing a lift out to the sea caves? Your friend said you might be by. I'm happy to give you a lift whenever. Odd one, that friend of yours. Smart, but in a kind of unsettling way. Seguro que hay un palacio. Sí. Un momento. Aquí hay puntos de héroe. Me va a venir bien desbloquearlos. Ah. Este es un virtuoso. Ah, usan dagas mentales, no les gustan los fantasmas. Oh, qué chulo. O sea que te puedes encontrar maestros de cada especialización. O que te cuenten un poco del lore. De por qué es su estilo de combate así. Ah, el santuario de Orin. Oh. Vamos en el esquife. Oh. Un taxi. Por aquí. Ah, ahora ha desaparecido. Estoy yendo en un barco invisible. Ok. Ah, ya está. Apareció. ¿Es por haber abierto el mapa? No. Un barco fantasma. Ah, está impulsado por un motor de jade. Do you eat sunlight? Not. Ah, me está preguntando si, vale, si hago la fotosíntesis. Same things as you, I imagine. I find that hard to believe. Bueno, pero somos Silvari y podemos comer carne y pescado. No tenemos por qué comer verdura tampoco. La dudo mucho. Que no me gusta el repollo. Que no me gusta el repollo, yo te voy a dar repollo. All right, that's as close as we get. Not gonna ground her just to keep your feet dry. Ah, creo que es un chiste de mi, o sea, mi raza, claro. Me estaba dando cuenta, no es un diálogo del juego, o sea. Imagino que si soy un Char me preguntará algo relacionado con los gatos o los animales. Lo mismo que si soy una Asura o un Orb, que soy más gigante que un humano. ¡Ey, amigos de la fracción de cristal! ¡Oh, uno de estos despertados con florecitas! Me gustan estos diseños. Ah, Commander. So good to see you. Se está cómoda Aurin, ¿no? En su pisito de verano. You know, in the slammer. Do you get any prison tattoos? Yes, that's enough fun at my expense. Now, where's Aureen?
She's inside, resting up. Don't worry, really. I just finished running a series of tests on her, and frankly, I'm baffled. Her vital signs are completely normal, but her magic, it's nearly non-existent. They drained her magic. Oh no. Yes, and that extractor thing they shot her with left us no clue how it works, or how to cure her. Lady Timey, No lo puedes invertir tampoco. Igual la energía ya no está. ¡Oh! ¡Es un búho! Bueno, como una lechuza. Consider me escorted. O con la de modelos y armaduras que hay, que parece un chart de pie. ¿Por qué no nos dejan tener un Tengu? Quiero un Tengu. She spent most of her time sleeping, but hearing you were on your way woke her right up. Champion. Aureen, ¿estás bien? Aureen, you're sure you're... I'm fine. Tired. And there's a hollow feeling, as if something is missing. I see. Commander, can we talk over here for a second? ¿Y Marjorie? ¿Qué quieres? I think this is taking a toll on her mentally more than anything else. Wish we could perk her up somehow. I hand-fed her fish as a hatchling when she was fussy. Well, there's a great big ocean right out there. Ay, vamos a pescar para alegrarle la tarde a... Ay, qué monada. Vamos a pescar para alegrarle el día. Oh, qué chulada. Oh, qué preciosidad. Oh, qué hermosura, mi bella amiga. Qué hermosura, mi bella Aureen. Vale. Ah, vamos a pescar. Ok. Bye. Nos van a enseñar... Ah, ese es Mirun. Pues nunca te he visto, honestamente, amigo. Ah, vale. No. Vale, como Stardew Valley. O sea, hay que mantener en la barra. Ah, ok, con la tensión necesaria. Ah, qué chulo el minijuego. Oye, me voy a aficionar a pescar aquí en este juego. No sé cómo es en Warcraft. Nunca he pescado en WoW. Creo. Bueno, alguna vez lo hice de pequeño. Pero creo que... ¡Ay! Se pueden coleccionar peces. ¡Oh, qué chulada! ¡Qué guay! Me voy a aficionar a la pesca. I have something for you, Aureen. As you fed me when I was young. ¿Qué tendrá But I'm no longer a baby dragon, para los humanos champion. que le guste tanto la pesca, que le haga tan feliz, tan pacífica? Bueno, según si quieres pescar peces o lubinas en el océano, o tiburones o cocodrilos en los ríos. I apologize. I was reckless. No pasa nada, yo también cedí a mis impulsos y fui contigo a matar a todos los filoetéreos. I know. I can't face that feeling again. That there was more that I could have done. Well, you'll have to get over that, because it's inevitable. You're right, of course. Oh, se le ve en los ojos que está apenada, se culpa. Any ideas, Commander? No, none. But I'm going to find out. I still need to meet with Detective Roma. I'll see if he knows anything we don't. Oh, yes. Kaz told me about that. Have fun.
You caught that she's ¿Y meeting ese with the brillo? Empress later, right? If I could Ah, have told será your un hero cristal, that she'd porque ha be brillado down, mucho de repente. well, she never would have Perdón, Marjorie, que me distraigo. Well, it sounds as if you have plenty to do, Commander. And Aureen needs rest. So, I'm going to officially chase you away. Ok, Gabe. Adiós, amiga mía. I've never felt anything like this. So, I really can't say. It could be the start of something worse. A slow dwindling of the spirit to nothingness. Yo te traeré pescados hasta el final. I have no reason to think it will. It's not like anything I felt with Krelkatoric. Like only a small sliver remained to reform the rest from void. So all I can say is that, for now, I don't believe I'm going anywhere. Go on. I've got things in hand here. And Aureen doesn't need any more excitement. Ni un besito ni un abrazo, Kate. Adiós. Marjorie, tú también hazle caso a ella, ¿no? ¡Qué borde, Kate! Broma. 41 puntos de Ay, mira, aquí tenemos un punto de dominio. Y bien. Aunque me vendría bien mejorar, a la escama celeste, pero bueno. Tengo que hacer más Path of Fire. ¡Ole! Bueno. Se ve calmado. De momento. No hay rebeliones. El problema son los diliterios de momento. No vemos monstruos. Es un monasterio. Desafíos. Lista de obstáculos. ¡Ah, un parkour! ¡Oh, qué chulada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿qué me pasa, ¡Ole! Can't talk, Commander. Gorri, ¿qué haces aquí? Ruthless as ¿Pose the de mantis? deadly as the mantis, resilient as the roach. ¿Cómo? Habla con un amigo de entrenamiento. Ok. Ok. No sé si Guild Wars 2 tendrá al igual que... ¡Oh! ¡Oh, perfecto! ¡Ah, una puerta para la espalda! ¡Hostia, gracias con la campana! ¡Es un punto de dominio! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ah, mira! Okay, let's get this started. Mira, aquí está el meta-evento. Pues lo vamos a hacer enseguida. I can't sign your medical release unless you prove you're not going to keel over on me out there. So, you're going to join the students in a few training exercises here at the monastery. Hello, this is squad. No, this is Patrick. Yes, yes I am. But it should be easy for you, right? Assuming everything's in working order and the legend of the commander isn't just a Crichton fairy tale. Your little friend's already out there. Threw himself right into it. He's got a bit of a ferocious streak. Vale, me dice que entré, ¿no? Ok. Bueno, voy a ir al norte. Oh, qué bonito. Que es donde está el punto.
¡Ay! Vale, imagino que este será el final, o sea, será todo el mapa esto o esto. Este es el punto de antes. Ok. Oh. Ay, acantilado de Haya. Como One Piece. Ah, mira, aquí tenemos un punto de dominio. ¡Ole! Un punto de dominio que conseguimos. ¡Perfecto! It's all skill and a little luck. Bien, reduce el tiempo para capturar una pieza. ¡Ole! Esto es una habilidad que detecta a los mejores. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito todo este sitio! Estos son los puntos de transporte. Mira, como no tengo ni idea, me dirijo al punto del comandante y que sea lo que los dioses quieran. ¡Afuera, piratas! Ay, que les... Ah, están usando armas ninja, creo, para algunos. Oh, mola. I feel furious. Ahora. Tomad una poción de amor. Vale. Y 10 tratados. Ah, favor imperial. Set him up by your head. There's more of them. I feel furious. Dios, ¿quién ha puesto las trampas? Por Dios, ¿quién ha puesto estas? Pues para salir de casa. Que te electrocutes. Esto no es un... no es un Plantas vs Zombies o un Dead Rising. Might and glory. Safe from harm. Ahí nos vamos movilizando ya.
Indolent parasites. Stop this at once. Ah. Kirin. ¿Quién es Kirin? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! No rest for you yet, sweet soul. ¡Ole! Cómo mola el combate. Qué bonito el Kirin. Ojalá un diseño de montura para el chacal. Te pegaría. Guay. Anda, esta es una de las plataformas de movimiento. Ah, pero me dejan usarla bien. No requiere dominio. Perfecto, oye. Ah, claro, yo también me enveneno. Gano mucho poder. Ah, pero me enveneno. Oh, pues no sé si me va a gustar la clase. O sea, las habilidades de sudario están chulas. Pero creo que prefiero el azotador. Y el nigromante. Sí. O sea, el pegador. Bueno. Como alguien acecha en las sombras. ¿Un Oni? Seguro que también hay varias aldeas. A ver, esta expansión es de hace 2 años, o sea, sigue habiendo meta eventos aquí, más que en otros. Bueno, incluso en Heart of Thorn sigue habiendo metas. ¡Oh! Es que menuda base que tienen aquí. Dios mío, los filoterios, ¿no? La vidente filoteria. Ah, violenta, no vidente. Toma, veneno para todos. Viaja. Madre mía, no veo nada, no veo nada. Como que me curo mucho, pero me enveneno mucho. Madre mía, pero que no veo nada. Y sigo recuperando habilidades de sudario. Madre mía. Ah.
Claro, según el evento es distinto, ¿no? Mira, el diseño de 9 colas. Al chacal, cómo mola esta montura, este diseño, o sea, este diseño para montura, qué bonito. Señor robot. Ah, parece falsa, sí. No se puede usar montura. Vaya. Que mira la gente. Oh. Un char. Un char campeón. Oh, Dios mío, es gigante. Un char filotero gigante. Beskiri. Rangers. Experto en munición. Lol, qué loco. Te ha dado un poco de locura. Alquímica. Sí, es que la clase que tiene esta clase basada en pociones, creo que sí es alquímica, ¿no? Lo de lanzar viales. Transformación de liche. Oh. Y de momento soy el hombre invisible, qué guay. Focus on the gyros. That should help us destroy his shield. No sé cómo lo evité. A ver. Dulcita. Poder de las sombras. LOL, estamos tan chetados que nadie está siendo derribado, LOL, estamos rotísimos. O sea, yo creo que el día en que veamos que ya nadie hace meta eventos, yo creo que va a significar la muerte, el comienzo de la muerte de Guild Wars 2. Pero eso no va a pasar en muchos años, yo creo. Es uno de los top MMO. Para mí, el top. Bueno, si antes hablo, ya se nos ha caído uno al suelo. ¡Oh! ¡Que me muero yo también! Si igual eso doblas. El daño haces más daño. Guay. Cuanto más apuestes, más ganas con esta clase, creo.
¡Oh, que ya la tenemos! ¡Oh! ¡Dios! Está a tope de tormento. ¡Oh! ¡Cómo mola! La gira mundial de Bian. Ah, habla con Bian. Ah, no sé quién es Bian. Ah, un botín de provincia. Lo mismo lujo. Ay, cómo mola. ¿En serio? ¿Estamos llenos? ¿En serio? Es que son distintos. Claro. Getting bills approved wouldn't be as grueling if officials weren't so divided. Some want to charge headfirst into the future of Jade Tech. Others are planted in the past. I think we should respect both, but not everyone sees it that way. Bueno, have any particularly masterful combinations to show off? Let's see. Tengo que entrenar como los monjes. Al parecer. Oh, that hurt. It's a Ahora. Vale. Ahora, vale. Ahora sí. Perfecto. Vale, sí. Este es un tutorial para los que nunca han jugado End of Dragon y querían pasarse a esta temporada. Partida del día, claro. Gracias. Instructor. Try to keep away from my landslide. Keep those feet moving. Come on now. I'm out of endurance. Oh, no. Perfecto. Primer corazón del día. ¿Qué me desbloquea la gran maestra Kiren? ¿Alguna miniatura, imagino? Premio de artista marcial, insignia de farolero. Durante una hora, pues nada. Libros de recetas, ok. Bueno, armas y conjuntos de monje. Es lo chulo, si hay alguna temática que te gusta, vas a X zona, X corazón y compra los objetos de esa temática, claro. Estoy muy viva, alcanza, me mola. Nos sustituyen a todos por máquinas. Sí, bueno. El mismo mecha de Jade de antes. Bueno. About those things I said, no hard feeling. For death, dismemberment, or other minor injuries sustained during this test, please locate an on-site first aid kit. I feel furious. Difficulty setting increased. Current level, southeast. Is that all you've got?
Humanity's impossible. You defeated me. I could deduct. Bueno, ya somos un maestro, ¿no? Imagino. Me vuelvo al sello. Que no era eso, que me estaba equivocando. Good. I can now sign this form with reasonable confidence that if you walk out of here and die, it's on you. You're free to do whatever it is you do. Maybe I can finally make some headway on that Aetherblade case. You know, Detective, we have a shared interest. Sending the Aetherblades back to the Mists. I don't suppose you'd be open to sharing any intelligence you've gathered. You want me to give you access to classified documents? I'm not authorized to Sigo make that queriendo call. que se vea Need clearance from someone way higher más up the bonito. food chain. Ambassador Meade has a meeting with the Empress soon. If I could get her Pero permission, no se puede would that hacer work? nada más. If you come in waving the imperial No puedo seal mejorar around, nada pretty más. sure I'd be obligated to give you my incisors if you ask for them. La sombra Casimir, nuestra you there? no apenas hace nada. I've got something I need to bring before the Empress, and I hear you're on your way to court this afternoon. Oh, yes. I'm pretty sure I could negotiate an extra +1. Though they did drag their heels a little when I asked about Timey. And you did just get out of jail. No, I can make this happen. Meet us at the Imperial Palace. I'll handle everything. Hey, have any particularly masterful combinations to show off? Let's see them. Vale. A la corte imperial. ¿Dónde es eso? Ah, sí, aquí, vale. En el monasterio. Vale, vale. Guay, guay. Por aquí tenemos una vista que quiero coger. Yo, porque soy jugador de Guild Wars 2, me parece más completa y más viva Kanza que Mist of Pandaria. Sí. Oh, qué bonito. El punto de dominio seguro que está allá arriba. En ese hueco de en medio. ¡Qué bonito! Los jardines. Bueno, la plaza del palacio, imagino, ¿no? Aunque bueno, es un monasterio, pero es donde está... bueno, no. La realeza estará, claro, en la capital, no en Nueva Cainén. O sí, bueno, es la corte imperial. Y como dice monasterio, pues a saber. A saber. Vale, hay que subir para el punto de dominio. ¿Te imaginas? Tener que Guild Wars 2 tuviera un combate más hack and slash como Blade and Soul. Guau, flipas, flipas. Y ganchos ninja. Oh. O movimiento en el viento como si fuera Blade and Soul. Black Desert. Oh, ¿te imaginas? Qué locura. Bien, todos los que vea los quiero coger porque además hay unas vistas preciosas. Hola. Este yo creo que es el punto más alto de este mapa, ¿no? Sin contar las montañas como tal de lugar emblemático. Sí. No, es más abajo del todo. I refuse to remove a single word. ¡Ay, Snargle!
¿Qué sibaritas? Oh, Dios mío, hasta se trenza el pelo. Heart-pounding, Gridlock glanced away meekly. Gridlock. And ever so gently guided the Char's face so their eyes met. Brimstone, if you're gonna stare, then stare, yada yada. I'm falling asleep here. Get to the good stuff. That is the Está haciendo fanfic de Gridlock y Logan. ¡Lol! You write smut, Goldclaw. I Escribes novelas guarras. for a little something on a lonely night. Pues sobre Ghost. Character study. I write literature, good sir. ¿Qué tesoros te encuentras? Tipo, ¿es una referencia a alguna película también animada japonesa? You want creative control? Go independent. But as long as Kippo and Monroe is publishing, I decide what's crucial. Ah, Commander. You are a much-needed sight for these sore eyes. A Snargle no lo he visto yo mucho. No sé si es que me lo he perdido en alguna capital o qué, en expansiones. I've had enough of these rapacious publishers and self-serving Me gusta escribir novelas de L. Qué gracia. devices of grammar are strangling my art. My readers don't care about dangling prepositions. They want dangling... un sintagma. Oh, it is a terrible burden to be a writer. To lay naked your soul only for the world to rip it to shreds. Listen to me bloviating endlessly. How rude of me. Dear Commander, do you have any inquiries to ask of me? With the reopening of Cantha's borders, I realized I had an important calling. Please think of me as the ambassador of love. He's here to shake hands and sell books, and finish the manuscript he owes me, per his contract. What a crude and artless description of my purpose. Well, it happens to be true. Snargle y yo hablamos de la misma manera. Cómo mola. Y vendedores. La puerta asegurada. Vamos, al final con la tontería el vídeo sale más completo de lo que pensaba. Mira, ¡oh, qué moderno! ¿Estas sillas me cuentan para logro? ¿No? Vendedores de ramen. ¡Oh, cómo mola! Están atacando el monasterio. ¿What? Madre, la nave que hay ahí. Baluarte de Jade Deluxe. Oh, cómo mola el diseño. Qué bonito. Timmy, Kashmir. Big wig party in there. I feel underdressed. If I knew I was gonna meet an empress. It's exciting. Aquí está la emperatriz. But a little nerve-wracking. Still getting the hang of this diplomacy thing. So much writing on No había nadie en el trono. Treaties. Reopening relations with Cantha after 100+ years is gonna be complicado. Delicate. To say the least. You got this, Ambassador Meade. Go make history. Thanks. Whenever you're ready, Commander. Okay. La emperatriz. Follow my lead. ¿Qué? ¿Ser invisible? I appreciate the Minister's concerns, Imperial Majesty. Do you now? But these mechs are next gen. The very latest model.
Sigue el ejemplo de Kashmir para ser un modelo de coro en la corte. Ok, me gusta ese logro. Me gusta ese logro, creo que lo podemos hacer con tremenda facilidad. Que lo fastidio si me adelanto y me acerco a donde está la emperatriz. Navar, emperatriz y... se ve tan joven. Se veía como muy anciana en la ilustración, ¿no? This woman is transforming our empire, Minister. Please afford her the respect her achievements merit. And June, please afford me the respect my throne merits. I do know sarcasm when I hear it. Madame June knows her business. She has served our empire well to this point. I see no reason to doubt her now. Imperial Majesty. Of course you'd take her side. Ambassador Meade. Well, my father thought this day would never come. If he were here, he'd die all over again. Retinue? Shh. Your Imperial Majesty. Parece que lo hemos hecho bien, ¿no? Warmest regards from Queen Jenna at this unexpected dawn. A renewal of our ancient friendship. Not exactly how we remember it. Vale, es Bow o Neil. Inclinarse o arrodillarse. May I also apologize on Kryta's behalf for the recent unpleasantness. Which one? The Sky Pirates flying daily sorties over Xingjie? If they're yours, we definitely have a problem. The Aetherblades are no allies of ours, Majesty. They've attacked mainland Tyria on numerous occasions. The ambassador was perhaps referring to the unsanctioned arrival of her colleagues on our shores. Ah, yes. In my father's day, that might have started a war. Even now, it doesn't exactly inspire trust. But in the modern era, Kantha now handles these matters with a more delicate touch. Which we appreciate. Es comprensible. Kryta has no wish to try Kantha's. Es comprensible y respetable, amigo. Tyria royals an endless war which you've now brought crashing onto our shores. No, respectfully, Minister. Kryta has nothing to do with the Aetherblade attacks or the crash. A moment ago, you were apologizing for it. Majesty, the outsiders are liars, warmongers, as your father well knew. And your sister, Madame June, has invited them to our doorstep. She doesn't see the threat. I see the opportunity. Enough, Lee. I wonder if our open court is the appropriate venue for discussing these matters. Perhaps the minister would join me in the antechamber, so we might continue the conversation? He would. He would not. Well, that went about as I expected. I assume these are the aforementioned colleagues? One of them, Majesty. The commander here. Commander, what are you the commander of? Nothing, Majesty. Not anymore. But formally of the Pact Alliance. Ah, yes. Espero no haberla cagado. I've heard of that. As I said, No me ha Majesty, salido que haya perdido el we logro. know the Aetherblades. We know their ways, their tactics. Mola la Commander was reunión. fighting them when the airship crashed, and would relish a chance to repay Kantha's mercy. Armed with De any Kantha viene intelligence your ministry el of legendario security may asesino have, Shiro Taguchi. we can bring them to Taguchi, justice for ¿no? O you. Shiro. Let's hope you're a better Uno de los pirate espíritus hunter than atrapados airship pilot. en el poder de la That's niebla del acceptable to renegado. us. Digo, Speak to Minister sí, Lee about renegado. Oh, Well, lo hemos completado, what do genial. we do now? Speak to Minister Lee about it. It was a simple business Oh, transaction. cinemática. You wanted this chaos. Vamos. I want Kantha to enter Dios. the modern age, to join the community of nations. You don't care about Kantha.
You care about money, foreign markets. I care about both, Lee. It's not a zero-sum game. It's not a game at all. Why do you think we sealed ourselves off to begin with? If I may. Oh, Kashmir, te siento bien este pelo. Your people withdrew from the world. Now you're rejoining it. Más adulta pareces. There is risk. Más madura. There is Más also poderosa. promise. Delicada y Our cuidadosa. nations have an unprecedented opportunity. No need to waste that over Delicada pero no frágil. misunderstanding. Apologies. Rude of us to air our laundry in front of guests. Didn't hear a thing. Minister, I understand you're preoccupied with other matters, but I'd appreciate your help with something. Yes, yes. Seems I can't go a minute without someone requiring my counsel. Right. Anyway, my colleagues and I will be investigating the Aetherblades, but the wishes I'm afraid that won't be possible. That case falls under the jurisdiction of the Ministry of Security. Per the wishes of Her Majesty the Empress. The Empress approves of your involvement. She gave Ambassador Meade her blessing. Consider it an apology for our rude entrance. As she wishes. Investigate away. The area is crawling with Aetherblades. Your kind of people. ¿Ah? Habla con John, con Jun. Shame. Some people can't see this as a pivotal time for Este nombre Kantha. es coreano, creo. Even the Imperial Es una mezcla de culturas. With a little persuasion. I Asiáticas. did not realize you'd advocated for us. I assure you, it won't be in vain. I'm no stranger to cantankerous bureaucrats. But you probably caught that during my Jade Mech discussion. Oh, so they are jade powered. You must be using a jade core as the power supply? Very astute. The Jade acts as a sort of battery. Using its charge, my tech powers most of Kantha. Oh, that's so elegant. And here I am powering my golem mods like I'm stuck in pre-Exodus times. Taimi doesn't give herself enough credit. She's a very talented researcher and inventor. Is that so? What's your area of expertise? I have many. But these days, Oh, it's yeah, all man. dragons, all the time. Dragons are also a passion of mine. Not to pry, but I hope yours is doing well. You know about Aurene. When you're the visionary who powers an entire nation, people keep you informed. If you want, I may be able to help her. Your tech helped the commander recover, so I'd say it's worth a shot. Look at that healthy glow. We appreciate the offer, but we'll have to talk to Aurene. Right now, she needs rest. Of course. Let me know, and I'll make the time for her. Besides, it's not every day you meet an elder dragon. Did the Glix lectures on magnetism ever make it out here? You could say that. I'll have to show you my copy. Notes on every page. Oh, do you also write sassy comments when you disagree with the author? There's an entire section in Novi's science journals that I crossed out and wrote, "You're kidding, right?" Alchemy, don't even get me You rarely see started. one of those. More like Novi's pseudoscience journals, am I right? Bien. Sí, creo que son 4 y 4. Son capítulos de 4. 8, 12, 16. Sí, más o menos. Sí, 18. 17 y 18. Sí. Son capítulos de 4. Ok. Commander, could you swing by the Aetherblades crash site? Trying to dig up some leads on their whereabouts. Sorely mistaken. If they think kidnapping a member of the scientific community will go on... Gorik will be assisting us. He's on an uncompromising quest for justice. His words. Well, aren't you a couple of busy field bulls? Rama? You're on this call? It's an open frequency. Huh? Might as well be hosting your own radio show at this point. Lol. So you really pulled it off and got Empress Yin's approval.
Tiene sentido. En Tyria nadie usa la tecnología más que nosotros en el pacto, con el pirata y nuestros capitanes. Pero aquí parece que todo el mundo tiene un teléfono móvil. Una radio portátil. Vaya. También Rama. Qué listillo, ¿no? Además me mola su nombre, Rama. Es como el dios Rama. Es como el avatar de Vishnu. Qué bueno. Con el arco y las flechas de luz. Qué chulada. Vale, es por aquí. Por aquí a la izquierda. ¿Os referís a este que estaba viendo desde lo lejos, no? Y esa corriente de viento igual la puedo coger, ¿no? Commander, why don't you check out the wreckage? We can sink after. If I so much as smell one of those aerial degenerates, I'm showing no mercy. And neither should you, es esta Commander. zona. Claro. ¿Y esto? Una carrera, ¿no? Es una carrera. Es un cofre oculto. Oh, qué chulada. Son 12 en total. Bueno, ¿esta tirolina? Oh, sí, todo. Oh, como un ninja. Cómo mola. Mira que tenemos aquí. Uy, dragoncito, cuidado que nos damos mucha vuelta. So Scarlet's got this plan. Join up with the Inquisitor. Get me on the Captain's Council. It's big. I was worried about working for someone else. Never took orders well. But Scarlet, she knows what she wants. Knows how to get it. No fear, no hesitation. Makes sense. You want to shake the foundations of the world? You can't be scared of falling rebel. Oh. Ya está, ¿era esto? Pero me dice que me falta algo más. No, aquí, vale. Anka. Missing about 100 unique parts, and that's just us. Other ships in the fleet are just as bad. Captain! Captain! Scarlet's dead. Aquí hay un punto de dominio. And the commander killed her. I know. I don't care. Vale, hemos explorado ya Pull yourself together. The crew can't feel toda like esta that. costa. Bien. Scarlet was supposed to. Captain, you have maybe 10 seconds before the crew sees you like this and loses all respect for you. We're trapped in the mists, and they need a leader. So, lead. You're right. Vale, son dos por Organize cada the crew. uno, ¿no? We start working to fix this right now. Aquí abajo hay una. You're gonna wind up dead. No veo un camino posible. Igual el otro lado. Bueno, bajo el agua. I know where you're going with this, and the answer is no. We have no other choice. How else do we get the parts? How? Oh. What do
¿Por qué bajo el agua tengo otra apariencia de color? What the fuck? ¿Es un bug o algo? ¿No? That's not possible. And even if it were, wouldn't we just be screwing up our own pasts? No se ve nada. Echoes of pure potentiality. Our own pasts are secure. We'd just be exploring the alternative. Fractals are inherently unstable. We can't waltz around the mists wherever we please, like it's Así. South Sun Cove. Un poquito más blancos. Ahora brillamos mucho más. Qué chulo. Dozens of fractals. Stable fractals. Hundreds for the right parts. Depends how far back we go. What versions of our ship Ahora sí. we're plundering. And you're okay with this? Fighting, maybe killing yourselves hundreds of times over? I ask again. How else do we get the part? Hey, Jory. I found a few recordings, but no leads. Who knew pirates had so much drama? Tell me about it. Just keep looking. Think we might be onto something. Gorik, calm down. I'll call you back. Gorik está entusiasmado, con lo de ser un monje guerrero. Por algún lugar de aquí. Ajá. Ah, a este lado. Ah, aquí. Ostras. What an elder dragon doing in the mists? What's been going on out here? And where the hell are we? I'm checking. If that's Alona, that's Gun. Cantha. Nada. Ivan, you said we'd come out over the crystal desert. Ah, Reña. Ah, es el que hemos vencido en el evento. Ojo, qué guay. Calm down, everyone. Anka, Ivan, see if you can get in touch with the other ships. Renyak, gather our supplies. I guess we're about to find out how Cantha's changed in the last 200 years. Pero aquí ya las cogí todas. O sea, no. Ah, no, aquí hay una. Arriba. Ah, aquí al lado. Full disclosure, I'm now recording this conversation for posterity. And let the record show that Ivan does not like what First Mate Anka is insinuating. Show this kind officer what we think about being taken in. Relax, Merryface. I'm not insinuating. Even an obsequious, brown-nosed, road-wing must have noticed how much time Jesus. What do you call it? Pacing the place. The crew's getting restless. We should if he was Acabar, dare I say, looking for a little piracy. Instead, we're hiding in these ruins between layers of seawater and prison. We're not hiding. We're strategizing. Ahora sí. Ahora por la del punto de dominio. Igual está bajo el agua. ¡Ole! Explain this to me again. She needs a kind of dragon expert. She has every possible resource in Cantha at her disposal. Why does she need us to find her a dragon expert? Apparently, they're in short supply, so she needs us to import one. Ah, es allá adentro.
Ah, Gorrick, por eso querían secuestrar a Gorrick. Claro. I know someone. What? I know someone. You think they'd be willing to come? No question. I know exactly what he wants to hear. Commander, need you ASAP. We may have just found our lead. I'll take that. Hey! Know how long it took to find that thing? Two seconds holding this gun. I can already tell you, you'll never hit what you're aiming at. Estas guerras es una decisión de guardián. Creo que sí, es un guardián. My question is, can you pick one? Sweet and sweet. Depends. Renya, it's gonna have to be tedious. The others. What did they say about me? Hey man, the transfer. Ex-slavers like you don't get by on personality. You want to succeed in the Aether Blades? Get results. All right. At this very moment, you can start by fixing my gun. I'm going to see him again. Ole. I hated Auric once. Resented how oblivious he was. To me. To the world. Now. I don't feel anything. Sitting on these crumbling ruins at the edge of the world. I'm looking out at emptiness. We're like ants. Bueno, Akane. Akane, right? Detective Rama gave me permission. Cuéntame qué sabes. Okay, yeah, that's totally interesting. I'm gonna dig through your archives. In the back, knock yourself out. Tengo que sentarme. Ooh, I'll be keeping a close eye on you. Oh, mira cómo de bien me queda la armadura poco a poco. Is that what you were looking for? Remember, some of those files are super off limits to you. Anda, ha fallado el Jade en algún momento. Ugh, are you doing something gross back there? Hay que devolverlo en condiciones. Supervisora Chang Hua. Got what you needed? En lectura carácter orfeno. Lectura de carácter orfeno. Sobre todo las novelas de Snargle. En serio, Rogan y Lid... Ay, ¿cómo era? Lidlock y Rimstone. Y Limstone. Cog school, eh? The Aether Blades must be marking the territory. Ah, hay formas distintas de investigar, ¿no? Hey, what do you think of Minister Lee? Total buzzkill, am I right? Selvas orientales. Nueva Kainen. Hey, have you ¡Ole! been to Y ampliamos Ukraine? el logro de Sabueso. It's like so much more exciting. Algún día iré. Oh, me encanta el traje que llevo ahí. Me queda divino de la muerte. Got what I needed, I think. Thanks for your help, Akane. ¿Que tienes un bollo de arroz en la boca? Bye. Adiós. Ahora sí. Ah, este es el punto del encuentro. Some little rat thing with pointy hands. Well, hello, Commander. Well, hello da. Didn't you just beat Oh, this qué conjunto más gentleman's chulo este friends to hombre, a es pulp? como... Indeed. Hola, el traje Looks que like I lleva, must como have mola. forgotten one. Parece un traje We de found Cryptis, him la roaming armadura. around out here. Seems he was piecing this together. I recall Blish using similar components in his portal research. Appears to be a tool for mist traversal.
No me he dado cuenta. Que es de bambú, mi pergamino. Es de Kansas. El saber es poder. Ostras. Pensaba que era más medieval. Fine. What do you want? Make it quick. Unka cited a professional interest in Elder Dragon research, namely Aurene. Care to elaborate? You're asking the wrong guy. Unka does the dragon stuff. And maybe my train? Who knows anymore? Sounds a bit uncertain. 'Cause it doesn't matter. There's better things coming. Big plans. The Jade Winds are a-changin'. Care to elaborate on these big plans, Air Fiend? Rude to my associate and off-topic. Commander, would you teach this bozo some manners? I got it. Le hablamos duro, Marjorie. ¿Poli bueno o poli malo? Creo que te dejo escoger primero. Y si escoges poli bueno, solo para que yo sea el poli malo. Uy. Ya sabes quién soy, no compliquemos las cosas. Okay. I don't know what the plans are. Just heard some higher ups. He sido convincente al parecer. Look, I fixed stuff, cleaned the galley, might run a few errands. Nobody's telling me nothing. Gods, we're ¿Ves? Es un mandado. maintenance guy. This isn't helping anything. Let him go. Can you just give it back? Corey. Damn it! What'd you do that for, you little dweeb? Seems to have gotten stuck in these pointy hands. Corre, ¿qué te pasa? Últimamente estás muy violento. ¿Qué te pasa? Desde que le secuestraron ha cambiado de personalidad. I'm at Orion's cave. You need to get over here. Like right now. I'm on my way. ¿Qué ocurre? I guess we got a lead out of him. A little cryptic, but I can work with it. En serio lo voy. Mira, creo que más rápido ir a mantarraya. Take it easy, tough guy. That was pretty badass, but there is a certain finesse to this job. Corre, que está violentísimo. You can try being good cop next time. La próxima vez prueba a ser el poli bueno. Eres el poli malo. Sí, pensaba que mi chiste no estaba tan fuera de contexto. ¿Qué le ha pasado a Brin? ¿Se está volviendo malvada o qué? ¡Anda! El foco precursor legendario. El teto. El báculo. Estoy seguro que es precioso. Necesito 10 relatos de aventura. Cómo mola. Cómo mola. Claro. De tu elección. Claro, esto es lo de parte del logro de las temporadas de Mundo Viviente. Pues tendré que hacer más. Mola. A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? ¡Qué bonito! Espero que no sea algo malo, ¿eh? Alchemy, you're here. What's going on, Timey? I don't know. Aurene and Kate, They're fine. June, what are you doing here? I told you my Jade tech can help your dragon. So that's what I'm doing. Helping. ¿Cómo? We were talking to Aurene when she went quiet all of a sudden. It's like she's sleeping, but not. I thought it could be a concussion from the fall. Creo que hay más cristales. Bueno, esos de antes. While still standing. I don't know if she's being affected because of their connection. Timey? Hello? 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 Over here. ¿Por aquí? ¿Dónde es? Bueno, al menos mi Hylek me acompaña hasta el fin del mundo.
Keith, where are we? Shh. They're talking. They're not just mortals. They're my friends. They're your flock. Ah, está hablando con la otra dragona de aquí, ¿no? Con su familiar de aquí, imagino. Es como la dragona de las aguas, con el trailer. Created the others. I thought I don't have to be alone anymore. El agua, la dragona de la creación. You were there. ¿Qué es tu tatarabuela? Digo, bisabuela. I was imperfect, you see. Attuned to water, but not the other elements. I thought my children. O sea que los dragones son buenos en origen, pero o se corrompieron, o los que nacieron de ella, Zaitan, los hermanitos, eran crueles. What happens now, Suwon? Now, you take my place, little one. Consider what I've said. Looks like they're coming around. Oh, good. I thought it was contagious. Me he quedado yo también embobado. It was the first elder dragon. The mother of Como una all cámara de dragons. curación. Ah, le están dando energía a Ley. Kralkatorik's mother, my great-grandmother. What? We'd spoken before. Dios, la familia de dragones está muy mezclada. Bueno, no tanto, pero What does she want? pensábamos que ni tenían conexión el uno con el otro. Take her place. O sea, evidente que sería a lo mejor una de sus abuelas, pero no que fuera su bisabuela. The last elder dragon who wanted something from you was Uno de sus Jormag, abuelos. and we know how that turned out. Suwon isn't Jormag. Can we be sure? You can. Suwon's been Kantha's guardian since the Zaitan disaster. Or so goes the legend. ¿Y es buena o mala? Porque si no la matamos, el poco equilibrio que nos queda se mantendría, ¿no? A menos que los filoterios la quieran matar. How did they get their hands on something capable of doing this? Anka was a brilliant machinist, and that weapon was a Sura-made, but the technology's beyond even the inquest. That's because it's Kanthan. I gave it to my Trin. You hired them, didn't you? I did. You hired them? This is all because of... I didn't know what they were capable of, or their history in Tyria. If I did, I never would have... I'm sure you have questions. Ask me anything. Okay, She was working for me. She's got Kanthan ancestry, so she could walk among us. My guards caught her snooping around one of my power plants. claro, porque se llama Mai y es china, I could claro. have made her disappear. No one knew who she was after all. But I was Un nombre muy impressed at oriental. her resourcefulness, so I told her to come work for me. I need people who can find my blind spots, and I took a liking to her. Está She bien. became my A protege. veces nos equivocamos confiando en todo el mundo, que nos Worked her ayuda. ass off. Whenever I tried explaining Jade thermodynamics, she struggled. But somehow she always figured it out. I could never put my finger on it. That woman was haunted by something. Maybe all the people she killed at Lion's Arch. Maybe. I needed dragon research. As you're acutely aware, the dragon cycle threatens us all. And it turns out the best dragon researchers exist outside of Kantha. She's got a point there. The Aether Blades could go where I couldn't. That's why I needed Mai and her crew. I never asked them to kidnap anyone. I wanted to import talented researchers with their consent. Ah, bueno, es una pirata. Obviamente nos ha secuestrado. Apparently, they came out of the mists. De They la were niebla. lucky to have landed in the ¿Cómo? ruins of old Kaining O sea, and not... Oh, Well, you saw what happened when you dropped in on Xingje. o sea, solo los héroes, nosotros, podemos ir a la niebla y como temporalmente los fractales. O sea, canónicamente a la niebla no puede acceder nadie más que los muertos y los renegados o algunas personas como con mucha capacidad espiritual, ¿no? O sea, no tenemos tecnología para... Sí para teletransportarnos, como el poder de Aurin,
Krakatorik, pero no, y las puertas, pero no para atravesar la dimensión. Bueno, es que tampoco es el dominio de Grenz, pero es la niebla, o sea, es un mundo de espíritus, es un limbo. I suppose it began with the Zaitan disaster. The massive tidal wave of undead that came crashing to our shores. Worst calamity since the Jade Wind. Y ella les defendió. Es como la misma historia con Tyria, pero en vez de haber matado a Zaitan, se defendieron. Es como si te imaginas que el juego base fuera Kanza y la expansión fuera Tyria. Wow, sería muy distinto. Salt Spray Dragon, local, hero in her own right. But, aside from a few rumors here and there, they've hardly been seen since. For Su Wan to reach out to Aurene so soon after her arrival, well, it's certainly a fascinating development. Me gustaría jugar Guild Wars 2-1, o sea, Guild Wars 1. June, the Aetherblades are planning something big. We need to track down my Trin before it's too late. Qué chulos algunos mapas que he visto de las expansiones. They have a number of hideouts across Kantha. In Xingje, I'd expect her to be hiding somewhere in Zendaijun. A cave, if I know her. My sources tell me the Ministry of Security is looking for her. Me gusta, somehow es she's avoided bellísima. detection. The Blades are a sneaky bunch, but we've got experience with their bag of tricks. Okay then. Marjorie, Gorick, let's finish this investigation. Let me know when you find my Trin, Commander. Oh, genial. Vamos a la base de los malhechores. Y bien, a diferencia del planeo y las monturas, no me ha hecho falta dominar, hacer ningún dominio. O sea, los he conseguido prácticamente todos. O sea, fácilmente. Zendaijun. Uno de los pueblos. Qué ligero se va. Mira. Pues por aquí hay un camino. Así que tendremos que torcer por la derecha en cuanto pueda. No. Camina por aquí. Eso. Cuidado que hay un Oni poniendo bombas en la entrada. Mira, aquí tenemos un punto de dominio. Bien, podemos ver ahora puntos de dominio. Genial. O sea, puntos de pesca. 20 la capacidad. Llena tu capacidad de cuando estás alimentado y 20... Oh, qué bien. Esto es como un templo, no un cementerio, a lo mejor. Sí, están rezando. Perfecto. Qué bonito. Distrito de Daigo. Qué bonito es esta zona. Por aquí me ha parecido ver un punto de dominio. ¿O no? Tanto por explorar. Titulada. Aquí está Zendaijun. Bueno, mira. Aquí tenemos 2 puntos de dominio. Voy a por ellos.
¡Ale! ¡Qué bonita estatua! Ah, un cofre de jade de estos. No los puedo abrir porque necesito el dragón. O sea, la mascota de... Digo, ahí, sí, digo, el robot de jade desbloqueado. ¡Oh! Por aquí abajo tenemos otro punto de dominio. Que mira, creo que va a ser aquí justo. Sí, sí. ¿Cómo lo sabía? A un túnel secreto. Pero, que conecto con la parte de abajo del lago. Perfecto. Oh, ¿y este sitio? Oh, bueno. Oh, una zona de espíritus y fantasmas. Qué miedo. Esto sí recuerda a Nioh. Bueno, me gusta mucho Nioh. Quería decir Sekiro. No es así, muy Dark Souls. Aunque el creador de los Dark Souls, Miyazaki, no es Hideo. El creador no le gusta que le llamen Souls, porque cada juego Souls es distinto. No es un Soulsborne, tampoco siempre. Pero es un subgénero que se ha formado. The ultrasonic signal coincided with two aether blades entering this spider den. They vanished into thin air. The spiders didn't attack them. Why? I believe it's because they were using the signal against them. Okay. Do you need me to go in there and kill the spiders? Last time you did that, you drove an entire subspecies extinct. I have a better idea. If I can match the signal's frequency, I can clear out the spider den without ¿A qué te refieres con subespecie? Okay, just don't take too long. Ah, claro, porque le gustan las arañas, claro. Just need to clean up this waveform. Ah, para que sean amables, ¿no? Creo que no sé si se refiere a las arañas del refugio de los lanceros del sol en los acantilados Yahai. Just I need to concentrate. Almost got it. Ay, no sabía que Mayuri usara katana. Wait, I got it. You are incredibly impatient. Bien. Yes, to get to the bottom of this aether blade plot. Estos huevos de araña. ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¿Por qué me acerco a ellos? Tanta grima. Even secret doors have giveaways. Let's take a gander. Doesn't fit the bill, Commander. Let's keep looking. El indicador. ¿A qué se refiere? Doesn't fit the bill, Commander. Let's Con keep looking. esqueletos. Aether blade marker here. Ah, ese era el logro. Encontrarlo antes que... vaya. Es verdad, sí que es una pared falsa. Debía haberme fijado. ¡Ay, el logo! Que no sabía a qué se refería. Si una pared, si un objeto. Vale, jope, macho. Oh, I love talking about this. Anyway, this forge is custom built. Impressive, but its emitter has a critical flaw. You said this would be short. Oh, a continuous combinatory assault should overload the forge. Try that. Aha! Excellent work, Commander. Come on. What are you? It's the Commander!
Bien. Lo repetí una vez más porque quería el logro, que va a ser un poco más complicado, pero bueno, continuemos. Just like I told you. I'm leaving now. Wait. What? Where are you going? My Trin has a lot to answer for. And she's going to look me in the eye when she does. Se va a enfadar con ella. Como el escondite. Obviamente piratas. A ver si encontramos una grabación abandonada. Timmy, you stay with Aureen. Not gonna argue with that. Stay Ahí safe, se está. Perfecto. She's talking to her friend again. Guay. A bad advice. Based on old record and past glories. No imagination. In the mist, we had to repair our fleet. And we could only get the parts from ourselves. ¿De los yo's pasados? Wow, viajas en el tiempo. Want to kill who they were, but the parts they hate, I actually got to do it. It was disconcerting at first. Then, liberating. My Trin never did. It scared her. Should have known then. Oh. Mi pelo no tiene mechas porque se iluminan de noche. Por si tenéis dudas. Que a veces he gastado yo un tónico de transformación, un kit de transformación, pensando que no tenía las mechas, pero sí, que se activan con la luz nocturna. Somos como helechos. Es un topo. Where is my Trin? Commander, what, no dragon this time? That's a sore spot we'll be getting back to in a second. Where is my Trin? No, I swore an oath to my captain. I intend to keep it. My Trin betrayed her closest friends. How do you know she won't betray you? That's a lie. It was Anka. She started this. Yeah. Her and Renyak and all the others. They broke their oaths, but not me. Might and glory. Nah, usamos este y suficiente. Ahí tenemos nuestro combo. Claro, es un holo artesano, que es la clase nueva del ingeniero en esta expansión. Betray her trust. I'm the only one left who can. I feel furious. Cómo mola la música. La música de flauta oriental.
Genial. I promise you, I won't break as easy as your Asuran friend. I have no idea what he's talking about. You're going to tell us where your ¿A la captain is Bianca? hiding, so we can have a ¿Bianca? civilized conversation. ¿O a quién se refiere? I can't. Este topillo loquillo. Where the key is. Okay, there's a key. Let's look around. Idiot. Shouldn't have. Of course, just open the door for them, why don't you? Stupid, stupid. That door doesn't lead anywhere. I mean, there's nothing in there. I'm a detective, but that sounds like a lie. I am a detective, and you're right. You're getting good at this. There's nothing in there. In any of those. I'm sorry. You were saying? Commander, please, don't hurt her. It's not what you think it is. Don't suppose you'd care to explain. Marjorie, estás un poco bloqueada, ¿no? En el caso. Captain Trin, show yourself. Oh, this is great. Now I've got the Dragon Champion, an Ahora que no me abatan, claro. Here to tell me how terrible. Vencer a Maitrin rápidamente y que no me abatan. Wow. You just Está loca. Everyone, huh? You can feel sorry for yourself later. What are you planning, Trin? Where'd you send your Aether Blades? Ha! Me? Send Aether Blades? Es la luz. Why exactly would I do that? Está borracha. Why'd you order them to kill Aurene with that magic extractor? It wasn't... I mean... Oh, I no. didn't mean to. After all we've been through, everything I gave you. This is how you repay me. Es un bono para tener más fuerza, pero no me hace falta. Soy poderoso. You're right. You can't trust a pirate. I'm done. We should finish this now. Hey! What are you doing? Prioritizing targets. Stand down and let them go. You are in no condition to fight. Listen to their minds. Aprovechemos que lo hagamos haciéndole todo el daño posible. I could never beat you, Commander. Too many scores to settle at once. Just need a little help. 6 minutos, Just a little more. Poco justito, Spend a few years. Se ha hecho gigante, es como que está imbuida con el poder de la niebla. Es creo que la clase de renegado o algo así. A revenant, like Ridlock. It's the only explanation. This is different. She's not Se le baja mucho la barra de desafío, con el... I need your power. I need more. Please. I can't lose again. Fantasma de Scarlet. ¡Oh! It's not her. It's a revenant echo. Venga, que con este soy poderosísimo.
Oh, vamos, genial. Es la mitad de la barra. Así seguimos, maximizamos el daño. Me chupo la vida. It's okay. Oh, el fantasma de Scarlet Briar. Eso ya sí que igual no vamos a poder hacer mucho. Esto va a ser como un minuto de combate. Este fuego fantasmal. Uh-oh. Scarlet. Nah, 2 minutos no. Se lo puedo hacer sin abatir, pero en tiempo no. ¿Qué tengo que hacer? Vale. No, en serio. Oh, macho. Qué justo. No tengo yo el daño, O una legendaria igual se hacía el daño justo. Sí, ya está. Solo por unos segundos, qué rabia, She died on the Breachmaker. Like Kaz said, that was just an echo. I can't hear you. I can't. The laughing. Jo, What's wrong qué with rabia, her? Revenants can have a Al menos lo hard hice sin time morir. tuning out all the voices from the mists. Ritlock actually needed a blindfold at first. Something to help him focus. Give me a minute. I'll come up with something. While you take care of that, I'll relieve the prisoner of her weapons.
Está como ciega. No ve. Okay, this will make a good blindfold. Here, take this. Claro, no ve. Porque es una renegada, ¿no? Oh, thank you. No para de ver la niebla, como Ridlow. Tell us what you ordered your Aether Blades to do. Where are they going? They're about to attack one of your jade processing facilities, but not on my orders. You're their captain. No, I'm not. Anka mutinied. Took my ships and my crew. Said I was emotionally compromised because of our history. En principio. Anka staged a pirate. Claro, luego era entrenándolo. Surprised? Not in the least. How do we find her? You can track them using the ship transponders. Also, hello! I'm still trapped out here. ¿Quién? Ah, Iván. Ivan, you didn't leave with the others? Why would I? When Ivan makes an oath, it's for life. Commander, you can activate that console. Find where the ships were last spotted. Ok, gracias. Bueno, a ver, ya he sacado bastantes logros por hoy, ¿eh? Wide area. Damn. Rainiac must have damaged the transponders. It'll show you the rough location, but that's it. Somewhere around Kainin doesn't give us much to work with. Anka wouldn't just attack any target. Claro, este es She knows Seitan. what she wants. Y esto es Kainin. Esto es muerte del dragón. Y demás. How about we help you Bosque. into a prison cell? Or did you forget about your attack on Lion's Arch? No, I can't undo what I've done. But I can help you find Anka. Please, let me do this. Casi parecen hermanas, Marjorie y Maitri. Jory, you're right. But Anka has to be stopped. Before we have another Lion's Arch here in Cantha. Commander, what do you think? We'll take my Trin with us, under careful watch. And Captain Trin, one wrong move out of you. And you won't live long enough to wind up in Lion Guard custody. I understand. Also, I'm keeping your weapons. Okay. I'll talk to some of my associates. If this Anka is targeting Junlai Jade, we need to get ahead of it. All right. In the meantime, we can head to New Kaineng And get arrested for not having a travel permit? You're a Canthan bureaucrat's worst nightmare, Commander. Sounds like you two should pay a visit to the Ministry of Transit. All right. You go stop Anka, and we'll go to the Ministry of Transit and fill out some paperwork. Ministry of Transit. Electrifying. Hey, Commander. You'll find the Ministry of Transit office at Daigo Ward. The bougie part of Xingzhou. Like Manor Hill. I'm heading to the area for some administrative errands. Could you stop by when you're around for a quick chat? Of course. Bueno, plumitas mías, espero que os haya gustado. Recordad, dadle a like, suscribiros, compartir con vuestros amigos y familiares y nos vemos en la próxima aventura. Llevo ya un rato en este limbo, oh Dios mío, no me carga nada. Llevo ya un rato aquí haciendo cositas. El Ministerio de Tránsito. Pero bueno, aquí ya estamos en el acto 2, listos para viajar a Nueva Kaineng, que está aquí. Hay alguna zona que no hemos explorado, pero eso pues, no lo grabo porque es por mi cuenta. Puntitos y demás de experiencia que vamos teniendo. Ah, piedras de divinación en Cantha. El estanque mágico. Ah, sí, es otra de estas misiones de asalto, creo. Bien. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí.
me ha gustado mucho la introducción. Intentaré que no sean vídeos más largos, más de 2 horas, porque como es la primera vez que toco la expansión, quería explorar un poco el mapa con tranquilidad, ver alguna en mi dragoncito, conseguir algún punto de dominio y demás. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima aventura, que tengo muchas ganas de visitar la ciudad de Nueva Kainen. Es la capital de expansión. Se va a ver muy bonita, va a ser muy divertida. La siguiente zona tenemos esta zona. Bueno, tenemos esta zona, el bosque Ecobal, que es la siguiente gran zona. Luego el mar de Jade, que es la tercera zona del tercer acto. Y luego tenemos estas 2 zonas, creo, que son de los actos 4 y 5, que pusieron más tarde, ya que dividen las expansiones, sacan 3 actos principales y como wow, sacan 2 actualizaciones más. Así que nos vemos en la próxima aventura, plumitas mías, aventureros de Tyria. I knew it would be tough to visit this place, but wow, It's a lot thinking about the past. Things your ancestors went through. Makes you wonder. If you were in their situation, would you be strong enough to get through it? I like to think so, but guess you don't know until you live it. Just